Hi friends, and welcome to my channel Sid Bushra. Today I will continue the series of Canadian history and I will cover pages 21 and 22. So before I start going over the first page or page 21, please don't forget to check out the summary and the questions at the end of this episode. So the First World War. Most Canadians were very proud to fight side by side with the British. Over 7,000 volunteers fought with British soldiers in many wars, and one of the wars was in South Africa between 1899 and 1902, which was called Boer War, and over 260 died. This happened, and other wars, of course. These wars happened before the First World War. The First World War happened in 1914. A Canadian formed army or soldiers called Expeditionary Force, and more than 600,000 Canadian were served in the First World War, and most of them were volunteers. The Canadians were very tough, strong, and brave soldiers. In 1917, the Canadian Corps or Army captured Vimy Ridge in France, and this was indication of the end of the First World War. April 9 is Vimy Day, to remember the braveness of the soldiers, and there is a Vimy Memorial that is in France to honor soldiers who served and died in the Battle of Vimy Ridge. From 1914 to 1920, the Canadian government did some unfair things to Canadian immigrants who were originally from Styria or Hungary. There were more than 8,000 of these Canadian immigrants. They were kept in labor camps across Canada, although Britain disagreed with this policy. And these immigrants or these Canadian immigrants were treated like enemy of Canada. Why? Because Styria and Hungary, these two countries, sided or supported Germany. Canada's greatest soldier in the First World War was General Sir Arthur Currie. In 1918, he led the Canadian Army in the last 100 days before the war stopped, and the famous battle that this leader won was the Battle of Amiens, which German called that battle the Black Day of the German army. When German and Styria surrendered, that means they couldn't fight anymore, on November 11th, 1918. At that time, the First World War, ended. More than 60,000 Canadian soldiers were killed and 170,000 were wounded or injured. But Canadians became proud to be brave and fought to defeat Germany. Canada's soldiers began using the maple leaf on their badge as a badge on their caps in 1850. The female also served in the war, the First World War, as nurses, and there were 3,000 Canadian nurses that served in the First World War, and those nurses were called bluebirds because they were blue, their dresses were blue. Now, page 22, women get the vote. In 1867, only men were allowed to vote, and not any men, only white men who owned property, that means who were rich, they could vote. Women worked hard to get right to vote, and this movement, and there was a movement, women wanted to express
or to play a role in political life. That movement was called Women's Suffrage Movement, and it was led by famous female called Dr. Emily Stowe. Dr. Emily Stowe was the founder or the creator of the women's suffrage movement in Canada. She was also the first Canadian woman to become a doctor or practice as medicine in Canada. In 1916, Manitoba became the first province to grant voting rights to women. So remember, Manitoba was the first province that allowed women to vote. In 1917, women got the right to vote in federal elections, but only women who were nurses in the First World War, or they were related to soldiers, like they were wives, they were cousins, they were sisters of men who served in the First World War. In 1918, when Sir Robert Borden was the Prime Minister, most Canadian women over 21 years old were granted the right to vote in federal elections. So in 1918, everyone over 21 could vote. Teresa Casgrain helped the women of Quebec to get the vote in 1940. Agnes MacPhail was a farmer and a teacher. She became the first woman to be a member of parliament, or MP, in 1921. So it wasn't easy for women to get their rights to vote. Now we will go over Remembrance Day. Any person who lives in Canada witness Remembrance Day that happens every year on November 11th at 11 a.m. in the morning. Canadians remember the soldiers who died in wars and the soldiers who returned to Canada after wars. Those soldiers who survived, who didn't kill in the war, we call them veterans. So they honor them. They celebrate their victory on Remembrance Day. Remembrance Day is observed on November 11th every year. On Remembrance Day, Canadians wear the red poppy flower and have 1 minute of silence at 11 a.m. Everything stopped in Canada for a minute at that day at 11 a.m. This time is the 11th hour of the 11th day of November, to remember 110,000 who have died in the war. And there is a famous poem called that poem called In Flinders Fields, and it was written by Lieutenant Colonel Dr. John McCrae in 1915. And in this poem, he tells the story how many soldiers were died, and there were poppy all in that cemetery. The Remembrance Day poppy is worn to remember the sacrifice of Canadians who have served or died in wars up to present day. If anyone is interested to read in Flinders Field, that poem, you can go over Discover Canada page 22, and it's a wonderful poem. Thank you, my friends. Don't forget to subscribe and share this channel with your friends so everyone can benefit. See you on the next episode. مرحبا أصدقائي ومتابعي في قناة سيد بشرى. رحب بكم بالحلقة الجديدة، وهي استكمالا لتاريخ كندا القديم طبعا. وفي هذا التاريخ أو حقيقة أصبح الآن قديم، وإنما هو يعتبر من التاريخ الحديث لأنه بالقرن العشرين. ونبدأ هنا في First World War أو الحرب العالمية الأولى. كثير من الكنديين حاربوا جنب إلى جنب مع الجيش البريطاني،
والكنديين يعتبرون يعني يفخرون بأن يقاتلون إلى جنب بريطانيا. أكثر من 7000 متطوع شاركوا في عدة حروب مع بريطانيا قبل الحرب العالمية الأولى بين عامين 1899 to 1902. أشهرهم كان حرب في ساوث أفريقيا والذي كان يسمى بور وور، وقد قتل 260 كنديان. في عام 1914 وهو العام الذي حدث فيه الحرب العالمية الأولى، والقوات الأمريكية كانت تسمى القوات الكندية كانت تسمى Canadian Expeditionary Force، وكان عددهم تقريبا 600 ألف متطوع، وكان عدد نفوس كندا في ذلك الوقت 8 ملايين شخص. والجنود الكنديين مشهورين بقوتهم ودفاعهم عن بلدهم ومقاومتهم وبسالتهم. في عام 1917 Canadian Corpus أو الجيش الكندي الذي كان يسمى في ذلك الحين captured Remembrance in France، استولى على Remembrance في فرنسا. أبريل، واللي يعني حررها حقيقة، لما نقول استولى عليها حرروها من الألمان، والذي كان في أبريل 9. وهسه إذا أي شخص يذهب إلى فرنسا ممكن أن يجد التمثال أو الصرح لذكرى هذه الحرب، والتي هي تقدير لهؤلاء الجنود الذي استشهدوا في باتل فيميريتش أو في معركة فيميريتش بين عامين 1914 إلى 1920. الحكومة الكندية حقيقة عملت خطأ فادح، وهي أنه المهاجرين الكنديين والذين كانوا من أصل نمساوي أو أصل هنغاريا وضعتهم في مكان، حجزتهم هنا في معسكرات كانت تسمى معسكرات العمل، وكانوا يعاملون كمعاملة العدو، لأن بلدانهم النمسا وهنغاريا كانت تقاتل جنبا إلى جنب مع ألمانيا، وكانت ألمانيا طبعا تعتبر عدو بريطانيا والحلفاء ومن ضمنهم كندا، وكانوا عملوا بقسوة جدا. وطبعا كندا عملت خطأ فادح هذا وتندمت بهذا العمل. Canada's greatest soldier، طبعا أشهر قائد في الحرب العالمية الأولى هو جنرال سير آرثر كوري. في عام 1918 قاد الجيش الكندي Canadian Corpus الذي تسمى 100 يوم الأخيرة من الحرب، والذي انتصر فيها على الألمان، والألمان يسموها The Black Day of the Germany Army، تسمى مع اليوم الأسود في تاريخ الجيش الألماني. بعد ذلك في نوفمبر 11 وساعة 11 الصبح وقعت المعاهدة من عام 1918 بإنهاء الحرب، لأنه النمسا سلمت للقوات الحلفاء، وبهذا انتهت الحرب العالمية الأولى. وطبعا كندا خسرت 60 ألف شهيد و170 ألف جريح. الكنديين كانوا فخورين جدا بقتالهم، وأصبحوا يستعملون ميبل ليف اللي هو علم يعني رمز لكندا، أصبحوا يضعوه على قبعاتهم العسكرية. طبعا النساء كان لهم دور في الحرب العالمية الأولى، وخدموا كنيرسز، وكانوا يلقبون يعني كممرضات، وكانوا يلقبون بالطيور الزرقاء لأن ملابسهم كانت زرقاء. وطبعا شاركت أكثر من 3000 ممرضة في القتال جنبا إلى جنب الجنود الكنديين. الآن نواصل صفحة 22 وهي Women Get the Vote، كيف النساء حصلت على حق التصويت. في عام 1867 كان يحق only بس الرجال البيض والذين يعني الإقطاع الذين يملكون الأراضي كان لهم حق الانتخاب أو التصويت. ولكن هناك حركة نسوية كانت تسمى Women's Suffrage Movement.
هذه كان اسم الحركة النسوية وقادتها دكتور إيميلي ستو. دكتور إيميلي ستو طبعا هي كانت المؤسسة لهذه الحركة، وهي أول طبيبة في كندا. في عام 1916 1916 مانيتوبا أعطت حق التصويت للنساء. in 1917 وفي عام 1917 النساء الذين كان يعني أقربائهم من الرجال حاربوا بالحرب العالمية الأولى كان يحق لهم التصويت. مثلا هي زوجة مقاتل، أخت مقاتل، ابن عمة، ابن خالة أو whatever، كان يحق لها التصويت. في عام 1918 عندما كان رئيس وزراء كندا سير روبرت بوردن أعطى الحق لكل امرأة كندية تبلغ من العمر 21 عام أن تصوت. عندنا تريسا كاسجرين وهي قائدة لحركة النساء في كيوبيك، أيضا أخذت على حق، يعني حصلوا على حق التصويت في عام 1940. أغنس ماكفيل وهذه كانت مزارعة ومعلمة، هذه كانت أول MP، يعني أول Member of Parliament في عام 1921، أول امرأة كانت تمثل النساء في البرلمان الكندي في عام 1921. Remembrance Day أو كما يسمى بالمنطقة العربية عيد الشهيد. الكنديين يستذكرون ويحيون شهدائهم كل عام في يوم 11 وشهر 11 والساعة 11 صباحا، لأن هي هذه الوقت اللي انتهى بها الحرب، كان شهر 11 ويوم 11 والساعة 11 لكن كان 1918، ولكن ذكرى لهؤلاء الشهداء في كل عام. والكنديين يلبسون بوبي فلاور، هذه الزهرة الحمراء، لأنه هناك شعر كتبه الدكتور جون ماكير اللي كان هو ضابط بالجيش الكندي في عام 1915 عندما قتل أحد أصدقائه، وذهب إلى المقبرة وشاف كثير من القبور اللي كانت ترمز للشهداء الكنديين، وبين هذه القبور كانت هذه الورود الحمراء اللي تنبت هي طبيعيا، وطبعا هذا الورد الأحمر يرمز إلى الدم الشهيد. وكتب شعر in Flanders Fields، وهذا طبعا الشعر كل سنة في هذا الوقت يقرأ ويدرس ويعمم، وهو شعر حقيقة حماسي جميل إلى درجة، وأنا أشجع كل واحد أن يقرأ، وممكن قراءته في صفحة 22. طبعا شون ما قلنا إنه هذا Remembrance Day هو يوم لتخليد الشهداء، وفي كل عام الكنديين يخلدون شهدائهم. أعزائي لا تنسون أن تنظرون إلى الأسئلة والملخص في نهاية هذه الحلقة، أنه تساعدكم كثير طبعا أسئلة مع الأجوبة. ولا تنسون أنه تشاركون في هذه القناة أو تبعثوها إلى أصدقائكم والكل يستفيد. ألقاكم بالحلقة المقبلة. شكرا.